హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అను వ్లాగ్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ. మీరు కానీ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ చెక్అవుట్ మై ప్లేలిస్ట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మల్టీపర్పస్ రంగోలీ డెకర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాము. ఇది మనము దేవుడి పీటగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా వాల్ హ్యాంగింగ్గా కూడా మనము దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా తక్కువ బడ్జెట్తో నేను తెచ్చుకున్నాను. మీరు కానీ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్లో ఇంకా చాలా డిఐవైస్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్స్కి పెయింట్ చేసుకునేదానికి ఈ 2X పెయింట్ కమ్ ప్రైమర్ ఎల్లో కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఫ్రేమ్ వచ్చి నేను డాలర్ ట్రీలో తీసుకున్నానండి. అండ్ ఈ షీట్స్ కూడా డాలర్ ట్రీలోనే ఉంటాయి. ఇవి డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి, ప్యాక్ ఆఫ్ 32 ఉంటాయి డిఫరెంట్ సైజెస్. అండ్ దీని బేస్ కోసము నేను ఒక చిన్న కప్పు తీసుకున్నాను, దానికి ఈ మెటాలిక్ పెయింట్ అనేది స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ అయితే నేను ఫ్రేమ్ తీసుకొని నాకు తగిన సైజు షీట్ ఒకటి మధ్యలో ఇందాక చూపించాను కదా డిఫరెంట్ సైజెస్ వస్తాయని చెప్పి, దానిలో ఈ ఫ్రేమ్కి సరిపడా సైజ్ తీసుకొని మధ్యలో పెట్టుకొని అవుటర్ బార్డర్ ఇలా రెడ్ కలర్తో డిజైన్ చేసుకుంటున్నాను. సో అవుటర్ బార్డర్ వేసేసుకున్న తర్వాత లోపల మొత్తము రెడ్ కలర్తో ఫిల్ చేసుకుంటున్నానండి. అండ్ సైడ్స్ పెటల్స్కి డిఫరెంట్ కలర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇటా ఆపోజిట్ ఒకే కలర్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇందాక చూసాం కదా, అదే ఫ్రేము మళ్ళీ పెట్టుకొని వైట్ కలర్ పెయింట్తో మధ్యలో డిజైన్ చేసుకుంటున్నానండి. మనం జస్ట్ బ్రష్తో కానీ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే ఆ డిజైన్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా పడిపోతుంది.
సో ఇప్పుడు నేను మధ్యలో మండల ఆర్ట్ వేసుకుంటున్నాను. నేను వీటి కోసం ఏమీ బ్రషెస్ అవి కానీ యూజ్ చేయట్లేదు. జస్ట్ నార్మల్ ఇయర్ బడ్స్తో వాటితోనే నేను ఈ డాట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. మనకి పైన టాప్ ఫ్రేమ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ కప్పు దీన్ని కూడా నేను డాలర్ ట్రీలో తీసుకున్నాను. ఇలాంటివి 4 సెట్స్ వస్తాయి డాలర్కి. సో దాన్ని నేను కింద బేస్గా పెట్టుకున్నాను. మనం కావాలి అంటే స్టిక్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే అలా నార్మల్గా పెట్టేసుకొని ఇట్లా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చండి. మనకి ఫెస్టివల్ టైంలో యూస్ చేయనప్పుడు ఇలా దీన్ని వాల్ హ్యాంగింగ్గా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ బడ్జెట్తో మనము ఈ ఫ్రేమ్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అండ్ మీరు కానీ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కానీ క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో పెడితే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.